안녕하세요. 킴스컵TV입니다. 해외여행하는 사람들은 많지만 진정 멋지고 폼나게 하는 사람들은 드뭅니다. 자기 자신이 스스로 생각할 때 멋지고 폼나는 해외여행을 즐길 수 있는 소양과 자질을 갖추고 있다고 생각하시는 분들을 위하여 1회를 시작하겠습니다. 여행자의 영어죠. Let's go travel at the airport and on board. When you go to an airport in any country in the world, it's easy to get nervous because of the complicated procedures. However, if you know the questions, you need to hear and prepare your answer perfectly. You don't have to worry. Be sure to learn tips for checking in at the airport and safely passing through security, expression for what to do when you get caught, and expressions you need to know to avoid being intimidated at immigration. 떠나자 여행. 자, 공항과 기내에서 세계 어느 나라 공항을 가든지 복잡한 절차 때문에 긴장하기가 참 쉽습니다. 그렇지만은 꼭 드려야 하는 질문을 알아듣고 답변을 완벽하게 준비한다면 걱정할 것은 없죠. 공항에서 체크인하고 검색들을 무사히 통과하는 요령, 또 걸렸을 때의 대처 표현, 입국 심사에서 주눅들지 않기 위해 알아야 하는 표현들을 확실히 익혀두세요. The easy check-in at the airport. Arrive at the airport with plenty of time to avoid being rushed. If you arrive late, it is safe to arrive and issue a ticket at least 2 hours and 30 minutes in advance. When taking an international flight to move between countries, and 1 hour and 30 minutes in advance when taking a domestic flight to move between cities in foreign countries. However, during peak season, it is recommended to allow 30 minutes more. 공항에서 체크인 쉽게 해야 돼요. 늦게 도착해갖고 허둥대지 않도록 공항 도착 시간은 넉넉하게 잡으세요. 나라간 이동 후에 국제선을 탈 때는 적어도 2시간 30분 전에는, 또 외국에서도 도시별 이동 후에 국내선을 탈 때는 1시간 30분 전에 도착하여 발권하는 것이 안전합니다. 탄 성수기에는 30분 정도 더 여유를 가지는 것이 좋습니다. Airport check-in. All mistake writing confusing English names. Many people make a mistake when writing their names in English. The English spelling of Korean names is often confusing. This is especially true when writing words and such as ư, and 에. If you need to write your name in English abroad, it is best to do it as it appears in your passport. 공항 체크인할 때 헷갈리는 영문 이름 쓰기입니다. 영문으로 이름 표기할 때 많이들 실수를 하죠. 한글 이름 영문 표기가 헷갈리는 경우가 많죠. 특히 의, 에 등의 모음 표기할 때 더욱 그렇습니다. 외국에서 자신의 이름 영문 표기할 때는 일이 생기면 여권에서 나온 대로 하는 것이 좋습니다. 다음 check-in in your luggage. Baggage regulations vary by airlines, so you should check the regulation of your airline in advance. Be careful to avoid excess charge by checking the weight, number, and the volume of your baggage. It is a good idea to check the weight in advance and properly distribute what to check and what to carry on board. 수화물 붙이는 건데요. 수화물 규정은 항공사마다 다릅니다. 이용하는 항공사의 규정을 미리 확인해 둘 필요도 있습니다. 수화물 무게라든지 개수, 부피 등을 확인하여 초과 요금이 발생하지 않도록 주의를 하세요. 무게는 사진을 확인하여 붙일 것과 기내에 들고 탈 것을 적절히 분배하는 것이 좋습니다. Check-in baggage.
practice the question you will be asked at the search bar in advance. When going through the security checkpoint, you should listen carefully to what the step says, right? Even if you don't understand, all you have to do is pay attention to what people in front of you are doing and follow along. When passing through the security checkpoint, you must place your belongings in the basket above the security checkpoint and remove all items from your pocket. It is common to take off the outerwear and the hat, and depending on the airport, shoes and belt must also be searched. Security checkpoint이죠. 수화물 불치기죠. 검색대에서 드는 질문을 미리 연습해둬요. 보안 검색대 통과할 때 직원이 하는 말을 잘 듣고 따라야겠죠. 못 알아들어도 눈치껏 아스타람 하는 거 눈여겨보고 따라만 하면 돼요. 검색대를 통과할 때는 검색대 위 바구니에 소지한 물건을 올리고 주머니에 들어있는 것도 모두 빼서 올려야죠. 겉옷과 모자도 벗어서 담는 것이 일반적이고 공항에 따라서 신발과 벨트도 검색을 받아야 해요. 보안 검색대에 대한 얘기했습니다. Things that can happen on a plane. When taking a foreign airline flight when leaving the country, if there are many empty seats, you can move to a more comfortable seat after takeoff. And if you want to swap seat, ask, do you mind switching the seat with me? At this time, the answer must be understood as yes, no. In other words, if the answer includes no or not, it means that you will gladly do so on board. 기내에서 생길 수 있는 일들에 대해서 말씀드리면요. 출국 시 외국 항공사 비행기를 탈 경우에는 좌석이 많이 빈 상태로 출발할 때는 이렇게 눈치껏 편한 자리로 이동할 수가 있습니다. 그리고 좌석을 서로 맞바꿀 경우는 이렇게 물어보세요. Do you mind switching the seat with me? Do you mind switching the seat with me? 이때 대답은 yes, no를 반대로 이해를 해야 돼요. Do you mind 하면은 이것은 당신 나하고 이렇게 자리 바꾸는 꺼려 하십니까? 라는 뜻으로 쓰였기 때문에 거기에서 yes 하면은 이건 진짜 꺼려 한다? 안 된다는 no라는 뜻이죠. 근데 no, not 그것은 꺼려 하시겠습니까? 하면은 아닙니다. 꺼려 하지 않습니다. 라니까는 yes로 받아들여야 되죠. no나 not이 들어간 대답이면 흔쾌히 그렇게 해주겠다는 뜻입니다. 기내에서 is what to do when ordering a meal on board. On long distance flight, as a rule, meals are provided on board. There are usually two menus to choose from, so choose what you want and order. However, most low-cost airlines charge separate fees for in-flight meals and drinks. in-flight meal이죠. 기내에서 식사를 주문할 때 이렇게 하세요. 장거리 비행시에는 기내에서 식사를 제공하는 것이 원칙입니다. 보통 두 가지 식단 중 고를 수 있게 되어 있으니까 원하는 것을 골라 주문하세요. 단 대부분의 저가 항공의 경우에는 기내식과 음료에 별도 요금을 책정을 두고 있습니다. 기내 식사에 대해서 말씀드렸어요. In-flight meal menu, another joy of boarding flight in-flight meal. What is the difference between express bus, train, and planes? The point is the in-flight meals are provided on long flight. Let's take a look at what's on the in-flight meal menu. Not all airlines provide fancy menus. There is also roughly printed menu. Most airlines at the national flag level provide the menus, but they also provide menus only for business class and above. Korea national flag carrier Korea Air, Asiana Airlines have both Korean and English notation. Most airlines operate a system for pre-ordering special diet, low salt diet, vegetarian, Islamic diet, etc.
considering health or religion. So if you need them, prepare them in advance. In fact, meal menu. 비행기 탑승이 또 다른 즐거움으로 기내식이 있습니다. 뭐 고속버스나 기차와 비행기 차이점이 과연 뭘까요? 바로 비행기는 장시간 비행 시 기내식이 제공된다는 점이죠. 기내식 메뉴에는 뭐가 있는지 미리 한번 봐둘까요? 모든 항공사들이 폼나는 메뉴판을 제공하는 것은 아닙니다. 그냥 대충 프린트한 메뉴판도 많이 있어요. 주로 국적기 수준의 항공사들이 제공하는데 비즈니스석 이상만 메뉴판을 제공하기도 합니다. 우리나라 국적기 즉 대한항공이나 아시아나항공에서는 한영 표기가 함께 되어 있습니다. 대부분 항공사에는 건강이나 종교를 고려한 특별식당, 저염식, 채식, 이슬람식 등을 사전에 준비하는 제도를 운영하고 있으니 필요한 분들은 미리 챙겨두세요. Enjoy our in-flight service. If it's a long trip, you can watch a movie or ask for a newspaper or magazine instead of struggling to sleep on the plane. If you want to sleep more comfortably, you can request a pillow and blanket. in-flight service. 기내 서비스 한번 즐겨보세요. 긴 여행이라면 비행기 안에서 오지 않은 잠을 청하느라고 고생할 것이 아닙니다. 뭐 영화를 보거나 신문, 잡지 등을 달라고 해서 볼 수도 있어요. 좀 편하게 숙면을 취하고자 한다면 베개나 담요 등을 요청하실 수도 있습니다. You can enjoy shopping on board. For those who are unable to shop at the airport duty-free shop, among duty-free items are also sold on board. If you want to get information about the duty-free product, read the brochure provided in the pocket in front of your seat and ask the flight attendant. Payment can be made in US dollar or by credit card, and if it is your national flight, you can also pay in the currency. In flight duty-free shopping. 기내에서 쇼핑을 즐길 수가 있어요. 공항 면세점에서 쇼핑을 하지 못한 사람들을 위해 기내에서도 일부 면세품을 판매를 합니다. 면세품에 대한 정보를 얻고 싶다면 좌석 앞 주머니에 비치되어 있는 안내 책자를 읽어보고 승무원에게 문의를 하면 되죠. 지불은 미화나 신용카드로 하면 되고 국적기의 경우에는 해당 화폐로 지불할 수도 있습니다. 자, 기내 면세 쇼핑에 대해서 설명드렸고요. Don't miss the transfer. When traveling to Europe, many people choose connecting flight instead of direct flight. However, when deciding on a ticket, you must consider how much transfer time is allowed at the transit point. The airport may be too crowded or the transfer gate may be far away, so choose a safe flight with a layover of at least an hour transfer flight. 놓치지 마세요. 환승편에 대해서. 유럽 여행 중에 직항 대신 경유 항공편을 선택하는 경우가 참 많습니다. 그런데 티켓 결정 시 경유지에서 환승 시간, 즉 트랜스퍼 타임이 얼마나 주어지는지를 반드시 고려해야만 해요. 해당 공항이 너무 붐비가 낮도록 환승 게이트가 멀 수도 있으니 경유 시간에 최소 1시간 이상의 안전한 비행편을 고르셔야 됩니다. The first gateway to entry, filling out the entry report. Before landing, the flight attendant will hand out a declaration form for your country of entry. It is mostly divided into an immigration form and a customs form. Everything must be written in English and you must write it accurately and honestly to avoid any inconvenient situation. Fill out the entry form. 입국 첫 관문, 입국 신고서를 작성하는 문제입니다. 착륙 전 승무원이 해당 입국 국가의 신고서를 나눠줍니다. 대부분 입국 신고서, 이미그레이션 폼과 세관 신고서, 카스텀 폼으로 나뉘죠. 모두 영문으로 작성해야 하는데 불필요한 상황이 발생하지 않도록 정확하고 정직하게 작성해야 돼요.
입국 신고서 작성에 대해서 말씀드렸고요. Prepare for entry screening with strict questions. There are some countries where entry screening is particularly difficult. If you show your round-trip ticket, most people will let you through even if your answers are not good. But if you prepare your answer well, you can pass without delay, which is good. Immigration screening. 까다롭게 질문하는 입국 심사 대비를 해야 돼요. 나라별로 특히 입국 심사가 까다로운 것들이 좀 있습니다. 왕복 티켓을 보여주면 막 그런 대로 답변이 서툴러도 대부분 통과는 바로 시켜줍니다. 왕복이기 때문에. 답변을 잘 준비해두면 시간 지체 없이 통과할 수 있어서 좋아요. Now, fill out the form. Tip for filling out the entry report. The entry registration form is different for each country. The one on the right page is for the UK. First name and the last name should not be interchanged, and all content should be written in capital letter. Please also remember that you will need information about where to stay. You need to find out the name of accommodation in advance. Entry card. 양식 작성하기로서 입국 신고서 작성 요령이에요. 입국 신고서 나라마다 달라요. 아마 이름을 바꿔 쓰지 않아야 하고 모든 내용은 대문자로 써야 합니다. 머물 곳의 정보가 필요하다는 것도 꼭 기억하세요. 미리 숙소 이름을 알아가셔야 합니다. 우리 친척 집에 산다, 아는 사람 집에 잔다 하는 것보다도 호텔 이름을 딱 정해주면 그게 훨씬 더 수월하고 좋습니다. 그 다음에 strict custom screening. It doesn't matter if you return to Korea immediately after traveling abroad, but if you are traveling by another country, you must be aware of custom declaration procedures. For reference, when filling a customs declaration country that focus on free jobbing, the ecosystem such as Australia strictly inspect food brought in among carry-on items. The import of seeds or unprocessed agricultural and livestock product in prohibit custom inspection. 까다로운 세관 심사를요. 해외여행 한국으로 바로 돌아올 경우는 상관이 없으나 다른 나라를 경유하여 여행할 경우 세관 신고 이런 걸 숙지해 두어야 합니다. 참고로 세관 신고할 때 호주처럼 생태계 보존에 아주 심혈을 기울인 나라에서는 휴대폰 중에도 음식물 반입을 까다롭게 검사를 합니다. 씨앗이나 가공되지 않은 농축산물 등의 반입을 금지하고 있습니다. Where on earth is my luggage? Now that you have arrived at your destination, you need to figure out the luggage you checked in when leaving the country, right? Check the baggage claim area number for your flight number on the electronic board and go there. If you're not sure, just follow your group as they get off the plane. Where should I go to pick up my luggage? Baggage claim. 도대체 내 집은 어디서 찾을까요? 목적지에 도착했으니 출국할 때 체크인했던 점을 찾아야겠죠. 전광판에서 해당 항공편의 수함을 찾는 곳 번호를 확인하고 그곳으로 이동해야 합니다. 잘 모르겠다 싶으면 비행기 내린 일행들 일단 따라가 보세요. 짐 찾으러 가지 어디 가겠어요 그때. 다음에 transportation to destination. The first thing I do after leaving the local airport is to use public transportation. There are so many things to experience, including taxis lined up in front of the airport, colorful buses, romantic trains, and the subway that run without error. We have included all the tips for using public transportation that will lighten your transportation cost, while adding more enjoyment to your trip. In particular, you should not miss out on asking for the method to operate to avoid the exorbitant fares. Asking for quick directions to your destination, tips for using the subway and other expressions necessary to get to your destination safely. 여행지 교통편으로서요, 현지 공항에서 가장 먼저 하게 되는 일이
대중교통 이용하는 겁니다. 공항의 앞에 줄려 있는 택시도 있고 형용택시, 버스, 낭만을 더하는 기차, 오차 없이 운행되는 지하철 등 경험해봐야 할 게 정말 많습니다. 교통비는 이용 요령을 빠짐없이 수령했어요. 특히 바지 오염을 피하기 위해서 미터기 작동 요청이라든지 또는 목적지에 빠른 길을 묻는 표현이라든지 지하철 이용 요령, 목적지 무사히 가기 위해서 그에 필요한 표현들을 놓쳐서는 안 되겠죠. 자, this concludes the episode 1 and we'll continue with the episode 2 next time. Your subscription, likes, and notification setting will not only give me a lot of energy and motivation, but I will also collect more overseas travel data and do my best to help you have a truly wonderful and stylish trip. Thank you. 이상으로 1회를 마치고 다음 시간에 계속해서 2회를 진행하도록 하겠습니다. 여러분의 구독, 좋아요, 알림 설정은 저에게 많은 힘과 용기를 솟구치게 할 뿐만 아니라 더욱 많은 해외여행 자료를 수집하여 여러분들의 진정 멋지고 폼나는 해외여행이 이루어지는데 미력하나마 도움이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다.